Obbo Inseenee Hirkoo magaalaa Mandiiraatti kan dhufan. Obbo Inseeneen akka jedhanitti ani bara 2001 irraa eegalee dhibee hamaan dhukkubsadhe. Mana yaalaa garaagaraa deemee yaalamaan ture. Gara magaalaa Najjoo deemee mana yaalaatti gaafan ilaalamu kaleen koo lammansaa cirracha haqqa qabu natti himan. Amma danda'an na yaaluun na geggeessan. Baay'ee waan natti cimee obsana dhorkeef hospitaala magaalaa ani keessa jiraadhu deemeen ilaalame. Hospitaalli magaalaa ani keessa jiraadhus na yaaluudhaan gara magaalaa Finfinnee hospitaala Phaawulositti riifariinaaf barreessan. Hospitaalli Phaawulosis na ilaalanii kan kee baay'ee ulfaataadha. Cirrachi kalee kee lamman keessa jiru guddaadha. Ba'uu hin danda'u naan jechuun natti himan. Yoo danda'ameef carariidhaan yaalla. Carariin yaalamuun immoo dhibee biraa sitti fidanaan jechuun natti himan. Utuman deddeebi'uu marsaa afuraffaa gaafan gara hospitaala Phaawulositti deebi'u ogeessonni yaalaa na ilaaluudhaan dhibeen koo baay'ee ulfaataaf hammaataa akka ta'e natti himuun ati kana booda gara biyya Ingilizii deemtee kalee kee tokko baafachuu qabdanaan jechuun kalee tokkoon akkan jiraadhuuf gorsanaaf kennan. Kaleen koo lammansaayyuu cirracha bahuu hin dandeenye akka qabus natti himan. Dhukkubbiinsaa baay'ee ulfaataa fi baay'ee nagdirsaas ture. Dhanna koo na hiitessee gadi na goobessee ol jedhee adeemuus hin danda'un ture. Haala ulfaataa kanaan waggaa 13 rakkadheen ijibbaata isa dhumaa gara waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaan dhufe. Ergasii maaltu isaaniif ta'e? Dhugabaatii isaanii guutummaa daawwadhaa. Be free. Fede ragazza. Mallo rakkini ke male. Tatarikale. Out! You are free. Maqaa keessaniif biyyarraa dhuftan gochaa ilmi waaqayyoo lafa kanatti isiniif godhe dhugaabaa. Ani maqaan koo Inseenee Hirkoon jedhama. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandiirraan dhufe. Gochaa waaqayyoo naa godhe ani bara 2001 irraa kaasee dhukkuba xaaxarii kaleen dhukkuba. Kaleen koo immoo kan inni na dhukkubu gara lamaan malee gara tokko iyyuu duwwaa miti. Yeroo sana baay'ee na dhukkuba. Naannoon jiraadhu keessatti ogeessi waan sana hubatu baay'een waan hin jirreef busaadha taayifoodii maal wanta jedhamu malee wanti dubbatamu hin jiru. Naannoo 2001 kanaan utuu rakkadhu 2002 2004 magaalaa Najjoo deeme kilinika jaarraa kilinik kan jedhamu achitti dhukkuba kalee xaaxarii qabda kan jedhamu qoricha naa kennanii sunis furmaata argachuu hin dandeenye. Ani yeroon deebi'ee biyyatti galu akka carraa ta'ee 2006 biyya keessatti hospitaalli baname achumaan rifeer na godhani magaalaa Finfinneetti rifeeriin ta'ee rifeerii ergan ta'ee booddee gaafan Phaawulos hospitaalii dhaqu Phaawulos hospitaaliitti kaleen kee kuni amma ba'uu danda'uun ol ta'ee waan jiruuf yeroo sanatti 0.4 jechuun lafa ba'uu hin dandeenyedha. Kan inni ba'uu hin danda'a bishaaniin jedhamee yaalamu 0.2 gadi 2 fi 2 gaditti kan ta'edha malee ba'uu hin danda'u kan jedhamu. Garuu yoo ta'e immoo carariidhaan goona. Carraan carariidhaan gochuu kun immoo deemee dhukkuba neervii irra si buusa. Umurii kee kanatti hin danda'amu waan naan jedhuun yeroo sana dookteriin achitti na yaale akkas naan jedhee ammas marsaa yeroo 3 deebi'ee marsaa 3 akkasuma naan jedhanii garuu marsaa 4ffaa irratti ati biyya Ingilizii deemtee kalee kee kun yoo ba'e malee isayyuu tokko bitaarra kan inni baay'ee natti ulfaatu bitaarri ba'ee mirgaa irratti immoo isaan jiraachuu dandeessa artifishaalii ta'ee bitaan kaleen kee inni bitaannaan jedhanii ani garuu waan sana amma kanatti yeroo isaanitti jiraachuu koof baay'een of shakkaa yeroon deemu na yaaddaa taa'uu hin danda'u yoon taa'e immoo fuulli koo kun ammuma jedhee amma guutaa yeroon rafus yeroon ka'us jireenyi koo yaaddoodha. Carraa marsaa 5ffaa isaan naa qaban qarshiin ittiin naqu dhabuudhaan nan dhiise. Amma immoo deemee 2009 gidduutti gaappii godhachaa qoricha tursituu sana naa kennan fudhachaa utuun deemu jijjiirama dhabuurraan kan ka'e
yaadi koo qalbiin koo hundumtinuyyuu mu'amaadha ikoonomiidha waan hin argadhuuf waan mana yaalaatti baasu waliin fidu waaqayyo akkam na gootaa hin jedhaani yeroo baay'ee nan bu'a dandee himachuu hin danda'u maatiin keessa jiraadhutti yoon himadhe haala ga'aa miti maatiin koo iyyaadda'u kan jedhu dubbachuu hin danda'an nan bu'a garuu dhossee nan bu'a maalin jedha garuu jireenya koo keessatti waan nan du'a waan dhummoo abdii akkasii hin qaban gaafa 2014 ji'a afuraffaa gaafa ja'aan mana kana obboleessi tokko na fidee dhufe carraa ta'ee dhufe asitti naa kadhatame erga naa kadhatame booddee ani asii gaafan ba'u yeroon dhufe goobadheen dhufe dandee ol jedhee deemuu hin danda'u akkasin olitti goobadhee deema garuu dhufe asitti yeroo lama yeroo raajiin natti bu'anii naa kadhatanii qaxxadeen fayyaa asii ba'ee waa nyaachuu hin danda'uun ture dhaqee nyaadhee dhugee amma immoo halkan sa'aatii 6tti natti deebi'e sa'aatii 6tti halkan keessaa erga natti deebi'ee bultii 20f na dhukkube bultii 20 sana erga na dhukkube bultii 7 asitti xaaxariin kun poopoo irratti fincaa ija 3tu ba'a ture fireen 3 erga ba'ee booddee ammas nan ture waan sun gaafa ba'aa deemu immoo dhukkubbiin dabalaa deema malee irrachaan deemu in ture ammas yeroo booda immoo firee 4tu ba'e 4 erga ba'ee booda tokko inni hafe guddaadha warra sanarraa dhufee qaama saalaa koo keessa seenee ba'uu hin danda'u gadi ba'uu hin danda'u ol deebi'uu hin danda'u ani fincaan dur xabbitaadhaan coccobee bu'u ciraasaayuu bu'uu hin danda'u bishaan yeroon dhugu bishaan sun immoo deebi'ee harka koo irratti akka yeroo namni hojii ulfaataa hojjetu harki namaa dhubbu nanna koo kanarratti bishaan kuusee deebi'ee nanni koo gurraacha'ee walumaa galayyuu aan jechuudha nama wajjin haasa'uu hin barbaadu namni yoo na bira taa'ee haasa'e immoo nan bu'aa nama wajjin haasa'uu hin danda'u ijoollee hiriyoonni koo yeroo na wajjin dhufan mana hin jiru jedhaa jedheen hiriyoota koo maatii an keessa jiraadhutti maa hin jiru nu amma ba'eera naan jedhu sana hundumaa utuun sodaadhu waaqayyo keessa na dabarsee inni hafe iji tokko sunis ba'ee anis nama galataa ta'e akkan isa galateeffadhuuf carraa waaqayyo naa kenne sabiba waaqayyo hundumtinuuyyuu jaalala waaqayyo naaf godhe gargaarsa araara waaqayyo natti argisiiseef akka isinitti toletti harka walitti buusuudhaan kaatanii dhaabattanii akka waaqayyo naa galateeffattanan barbaada. Ulfaadhaa Nooraasam waggaa 13 guutuu dhibee kalee kanaan baay'ee rakkattee addanatti namni waaqayyo raajinsii kadhatanii garuu bultii 20 keessatti cirrachi 8 keessaa ba'e. Guyyaa bultii 20 erga isaan naa kadhatanii bultii 20 kana tooraan na keessaa ba'ee ergasiin nagaa argadhe. Egaa waraqaa ragaallee xaxariin kalee kee keessa homtuu hin jiru kan jedhu fidattee dhuftee mee manni yaalaa maal siin jedhe? Manni yaalaa ammaaf yeroon dhaqee erga kun ba'ee booda dhaqee ilaalchisu hin jiru qaama kee keessa jedhanii kalee lachuuyyuu altiraasaawundii irratti gaafan ilaalu baay'een gammadee an ofii koofi of qabuuyyuu hin dandeenye yeroo isaan bilisanaan jedhan. Egaa waggaa 13 jechuun salphaa miti waggaa 13dhaaf fincaa'uun baay'ee rakkisaa manni yaalaa jira jedhamu ilaalee hin dandeenyu kalee kee baasuuf gara biyya alaatti si ergina jedhanii riifer godhanii inni danda'u ilmi waaqayyoo garuu caccabsee keessaa lafa naqee mee iyyuu kan danda'u Yesuusiif. Mee xaxaricha nutti agarsiisi. Xaxarii 8 kan keessaa ba'e isa akka kanatti daakee nama keessaa baasu ilma waaqayyoo isa jiraataaf iyyinee fooricnee harka keenya walitti tumnee galata finna Yesuusiif. ወንድማችን ህንሴኔ ህርኮ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ነው የመጣው ምስክርነቱ በኩላሊት ህመም በጣም ሲሰቃይ ነው የነበረው ከ2001 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጣም ይታመማል ሄዶ ሲታከም ወባ ነው ታይፎይድ ነው እያሉ ህክምና ይሰጡታል እሱ ግን በዚህ መዳን አልቻለም ከዛ በኋላ በ2004 ዓመተ ምህረት ደግሞ ጃራ የግል ክሊኒክ ሄዶ ሲታይ ደግሞ የኩላሊት ህመም እንደሆነ ተነገረው
ኩላሊቱ ውስጥም ጠጠር እንዳለበት ይነገረዋል። ከዛም እሱ ሆስፒታሎች ሲታከም ቆይቶ አምቦ ሆስፒታል ወሰዱ። አምቦ ሆስፒታል ደግሞ ወደ ፍንፍኔ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሪፈር ጻፉላቸው። ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ተመላልሶ ነው ሕክምና ሲያደርግ የነበረው። ሁለቱም ኩላሊቶቹ ውስጥ ጠጠሮች እንዳሉ፣ ጠጠሮቹ ደግሞ መጠናቸው 0.4 ሚሊሜትር እንደሆነ፣ ይህ ደግሞ በውሃ ሊወጣ የማይችል ነው ብለው ነበር የነገሩት። እሱ በዚህ ተስፋ ቆርጦ እያለ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንድነው ያሉት? ጨረር ደግሞ ቆይቶ ሌላ የነርቭ ችግር ሊያስከትልብህ ይችላል። ስለዚህ አንተ መታከም ያለብህ ውጪ እንግሊዝ ሀገር ትሄድና እዛ አንድ ኩላሊት ይወጣል ሙሉ በሙሉ በአንዱ ትኖራለህ ብለው ነበር የነገሩት። እሱ የዛኔ አንድም ጤና በማጣቴ ሁለተኛ ደግሞ እኔ የማገኘው ገቢና ለሕክምና ራሱ የማወጣው ወጪ አይመጣጠንም፣ ለሕክምና በጣም ወጪ አወጣለሁ ብሎ ነው የመሰከረው። በዚህ አይነት ሁኔታ እያለ ነው እንግዲህ እሱ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን በ6/4 ወር 2014 ዓመተ ምህረት መጣ። ሲመጣ ጎብጦ ነው የሚሄደው፣ ቀና ማለት አይችልም፣ በጣም ያመዋል። እዚህ መጥቶ ተጸልዮለት ከገባ በኋላ ማታ በ6 ሰዓት ላይ ህመሙ በጣም ጀመረኝ። ከዛ በኋላ ለ20 ቀናት ነው ህመሙ በጠና ሁኔታ የቀጠለው። መጀመሪያ ላይ ቤት እያለ 3 ጠጠሮች በሽንት በኩል ወጡ። ከዛም ቀጥሎ 4 ጠጠሮች ወጡ። አንዱ መጨረሻ ላይ ደግሞ ብልቱ መሃል ላይ ቀርቶ ነበር። እሱም በስቃይ መጨረሻ ላይ ወጣለት። ስቃይ ማለት እንግዲህ ለመውጣት ነው። በ20 ቀናት ውስጥ 8 ጠጠሮች ከውስጡ ወጣ። ይህ ማለት እንግዲህ በምድራዊው ዓለም የማይቻለው እግዚአብሔር ደግሞ ፈጣሪ ስለሆነ ሁሉ ነገር ደግሞ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሚቻል አንድ ኩላሊቱን ከማጣት ኩላሊቱንም አጥቶ ደግሞ የቀረው ኩላሊቱም ደግሞ በችግር እንዳይኖር እሱ አካለ ጎዶሎ እንዳይሆን እግዚአብሔር ፈጣሪ እሱ ሰው ያልቻለውን እሱ አውጥቶለት አሁን ባያችሁት መልኩ ከ2001 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ13 ዓመታት የተሰቃየበትን ነፃ አድርጎት አሁን የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። The brother you are watching on the screen now is called 𝐒𝐂𝐂, who came from Mendi, one of the capital in the western Wallagga. Here I brought for you the summary of his testimony in English. It is my pleasure to invite you to remain focused until the end of this program, and my prayer to listen to your exceeding testimonies too. Brother 𝐒𝐂𝐂 began his testimony saying this: 13 years ago, I got sick. When I went to our nearby clinic, because of their shortage of sophisticated screening machine, they could find nothing in me. They just gave me an anti-pain and tablet for a common fever. However, the severity increased even more than ever. When I couldn't cope up with the pain again, I went to Mendi Hospital after suffering from this issue for more than 3 years. Later, they discovered that there were sands in both of my kidneys. So, they referred me to St. Paul Hospital. Indeed, when I arrived at St. Paul Hospital, again they confirmed that there were 8 grains of sands in my kidneys. But, unfortunately, because of their large size, they suggested I take radiation therapy rather than a regular surgery. Also, in their pre-therapy consultation, they told me that if I had this, I would develop neurological issue because this rays can affect the nerves. So, I was scared and I just refused this treatment. However, I was just sick. My body was swollen. As a result, I was in outpatient more than 3 times to the St. Paul Hospital. They later suggested that I have an artificial kidney
and that I should go to London to run amputation to my kidneys so that I may live with one of artificial kidney. This was again another tragic news for me because I was not financially strong enough to do this. I have even spent most of my treasure in my medication throughout those years. Later, I gave up my hope. I just went back home and chose to isolate myself, talking with anyone, grieving every day. Meanwhile, one of my friends came to comfort me and suggested me that I had to come to this Global Mercy of God church. So I agreed and he brought me here. When I came here bent over. But from the time the prophet touched me, Out! Be free. Fede ragazza. Mallo rakini ke male. Kalee. Out! You are free. I could stand straight. After that prayer, 3 of the sands in my kidneys came out of me with my urine in the first week. The rest of them, except one, came out of me in the second week. And the biggest one of them, which you can see on the screen now, dropped down to my sexual organ and closed my urinary tube. And this has tormented me for days. Finally, it dropped down out of me and I was restored now. I have even gone to the hospital and checked it. It is medically confirmed that my both kidneys are normal now. Madaun ke madakona bayise argamun ke lubuna tidebise. Dear saints, join me and let us praise God. God bless you.